paa bi de loolu ngeen war a xam tam am na ñoo xam ne bugguñ paa bi woon de waaye candidate buñ bugga soo gisuñ loolu te gis nañ ñoo xamante ne ñu ngi am doole soo loolu moo tax ñu ngi pousse paa bi agenda bi soo loolu internal problème boobu tam mu ngi si UDP soo loolu moo tax treating moo nekk UDP ñun dañ bugg a party leader ku mel ni man dama bugg a party leader suñ ko mun a taana kuñ mun a taana party leader mu nekk position am Darboe mu nekk réguler mbir yi waaye ku ñu taana party candidate boo xamante ne Gambien yëpp bugga nañ ko ñu rally behind diaspora te candidate boobu noonu balaa mu taxaw balaa mu toog mu agree ak UDP ne su ñëwee dafa implement diaspora voting dafa indi new draft constitution boo xamante ne Gambien yëpp seen kaddu baa fa nekk ñoom opposition PDOIS ku nekk kaddu seen kaddu moo fa nekk mu nekk implement mu sign lawyer yi sign agree ne su nekkee candidate win na loolu draft constitution boobu dafa ñëw second lii tam Darboe mu nekk parti leader lu war a dox si parti bi ba léegi ñu continuer flag bi yara bi dina nekk candidate su wiinee rek Gambien yëpp ñu nekk si gannaawam waaye leena mooy problème UDP tey man loolu moo ma ragal tuuti gis nga UDP internal rift bi comme ñu am na ñoo xam ne gis naa ñu dem nañ plateforme bi ñu bugg a daaxa sos lifin boobu noonu ñu ne amul problème UDP si boppam leadership bi moo tax dañu war a xool gis nga MPP su nekkee comme lay internal rift bi mu ngi si parti bi dañ dee jóg defar ko mu ñu faare waaye UDP lu fa nekk lu ma gën a ragal man suma boppa internal rift bi UDP dañ dee toog si kawam ñu muur ko te loolu moom loolu su nekkee xejante bi nit ñu ngee xuloo bu ndaw bi bañante bi dafa gën a dëgër si parti bi so man dama foog ne UDP leadership bi suñ buggee serious election bi dañu war a jóg defar seen diggante bi su d'accord pa nekkut parti leader gis nga Darboe sax si boppam lu mu toog noonu mu ne man maay nekk leader loolu dafa mel ni dafa bugg a jeexal wax bi rek pour mu mun a seedal mbir yi waaye dégg bi nit dañ war a toog waxtaan jubo problème yëpp jeex te man I am 100% so right now ni because man xam naa Sabally connect naa Sabally dañ ko wax ne sa all xee bu mu nekk war a def yëpp si si Sabally kii la jubloo mooy Talib Bensouda la jubloo te Sabally si boppam lu ma doon waxtaan ak Sabally yëpp Sabally problème yëpp àdduna mooy Talib Bensouda te Sabally bu leen gis ni Sabally is one of the most intelligent Gambian I know very well Sabally soo gisee mu ngi ñun ñoo ko fi def xeex nañ génne Barrow and what else no dañoo change Barrow for something that is gonna help us and the way things are going ñi nga xam ne dañu war a booloo génne Barrow et ku nekk boppam la gis ràcca tey sa kanam rek lañ fi gis gisuñ kenn koo xam ne is willing to sacrifice something. Okay, let me just ask you president at one harama laajte la question bi su nekkee UDP comme UDP taana nañ exemple ñu taana Talib Bensouda ñu jox la ñu ne kii mooy suñ flag bi yara bi UDP agré na ak Talib ne soo ñëwee élection da ngaa implement 2020 draft constitution bi mooy diaspora voting bi dafa implement yow da ngaa votal UDP ndaa doo votal candidate boobu noonu léegi nga understand wa sa repeatal sa question bi comme lu ma doon miin mooy exemple UDP taana dem nañ primary ida Yankuba o Rohey Akli Talibé gagné na mu nekk njiit mooy flag bi yara UDP taana ne mu jox Gambia mu ne kii mooy suñu flag bi yara bi te bala Talibé ñëw mooy dafa agré ak UDP soo ñëwee da ngaa implement diaspora voting mooy draft constitution 2020 bi da ngaa implement boobu because draft constitution boobu noonu moo yore police IG bi mooy diaspora voting bi mooy reforms mooy electoral reforms yëpp si draft constitution bi mu ngi foofu noonu su nekkee lu UDP kooku la taana mu d'accord ak Essa Faal bi daf leen ba Bibi Darboe Kabora Bojang est-ce que yow da ngaa votal candidat boobu noonu naa doo votal candidat boobu noonu léegi li ma laaj neex na ma xam nga lu tax parce que man duma votal nit li nga wax ni many Gambians will respond ne wow dama votal diw because they see an individual man li ma wax mooy ne if you ñëw ngeen indi li ngeen ñoo jaay la ñoo jënda the policies and the programs lay seet ne dëgga am naa yaakaar parce que nekkul ne it's 100% ne soo leen demee loolu ngeen di def waaye am naa njortu ne ñii suñ ñëwee with these programs and policies Gambia dina move kana I will vote for them 100%. waaye duma votal ne diw lañ fi teg that face like a logo no what are you bringing to the table as a group. Thank you. Because man soo ma joxee $5 si suma loxo bi fii fekk man ko téye de mu dëgër nga bugga maa jox something waaye yow wonuloo ma loo maa jox te nga ne ma bopp lu bàyyi sa $5 bi am na lu ma laa jox
So ma wonut lo ma jox luma danka nonu luma ko bay. This is what Gambians are dealing with Barrow right now. The opposition amul benn nit koo xam ne nii bokk na si UDP ku ñëw tegee problème bi comme ni mu ko tegee te ñu bari ñu nekkut si biir UDP noonu la ñoo gisee affaire bi te noonu lañ ko waxee waaye waali question bi nga laajte loolu moom xam naa ne anybody koo xam ne mu ngi liit buggoon a gis li moo xeex mu gis ko wireless mu ngi dunda xam naa ne Darboe su demee ba fiil ne moom mënuta yóbbu affaire yi dañu war a tànn keneen den su boobaa loolu is up to yéen UDP xam nga man dama dee avoid di dugga si internal party mata si jàmbur because loolu yéen la yéen waa UDP yéen ay dem naka def loolu noonu not ne Darboe waaye yéen di members of the UDP yéen a mun a def loolu because yéen a mun a isi keneen yéen a mun a dem congress yéen a mun a fal kooku noonu so man I don't want to say ne Darboe waaye dama ne yéen members of the UDP it's up to you guys pour ngeen make a decision on that. mooy tey mënuma enjoy suma muting bi de xaaral ma jege phone bi maa ngi bale bala ngeen a wax ay eku ubbi na waaw ñëw leen non mu ne coach mu ne su fekkee ne Darboe li moo xeex munu ko achieve su isee ku mel ni Yankuba Darboe wala Talib ñoom ñu achieve loolu na Darboe du ko bugga loolu la ñoo wax ne loolu kay anybody ku nit ku mun a doon dina bugga lu mel noonu waaye man dama ne loolu ñoom members of the UDP ñoo mën a make that decision not ne Darboe moom mooy wax ne ok man mënatuma dem Talib laay jël members UDP ñooy dem congrès ñooy tànn ku ñoo ku leen di jiite loolu laa wax. dégg naa la te nangul naa la moom dafa laajte si penc mi moom xam na fu mu nekk de moom si penc mi la laajte ku si am xelaat rek waaw d'accord naa yow fooy waxee bu baax a baax man dégg naa fooy waxee waaw moom si penc mi la laajte xam nga mënoon naa dem waa UDP laajte si kër gi foofu moom ñun. right now ni situation dëkk bu nekk dëkk bi mooy nekkul développement lañ laa votal comme lu ñu dee votal mooy ku nekk am nga doomi adama tam noo dee développe dëkk fu nga am bayre bi Barrow mun na développe nu nekk si dëkk boobu noonu waaye su nekkee amul bayre si nit yi bugguñ ko du mun a nekk so right now ni est-ce que soo nekkee njiitu try nga dara amuloo ko Darboe noo leen gis-gis amul xool boobu noonu ma jiitu kenn mu am dëkk bi man ma toog si jaama boobu ma xool position o ma nekk jaam boobu noonu comme Jawara lu mu def mooy Barrow ñëw Jawara witness ko est-ce que Darboe du bugg a façon boobu noonu foofu mooy suma question so ñu bari su nekkee luñ bugg a mooy Darboe dafa war a taan yëkkati nit mu taana o Darboe dafa war a step out nekkul noonu lay demee Darboe su muy war a step up mooy su nekkee dafa war a step out dafa war a woone ñu dem si process bi mooy primary bi kenn a gagné so ñu bari ñu ngi UDP ñu ngi feel ne Talibé is dominating those people in the executive so ñu bari noonu lañ nekk di feel te Darboe bëggut a interfere boobu noonu so dafa war a meeg soo ne lu mun na nekk si ballot box bi mu nekk transparency ku nekk so moo tax ñu bari ñu ba tey mënuñu blame Darboe because transparency boobu noonu loolu la nekk di implement si parti bi understand so right now ni comme suma question bi ma refresh ko mooy est-ce que yéen gis naa benn koto bi mu ne moom is true because lu mu gis di Darboe ok Darboe lu mu ñëwee mooy dafa mu ne man damaa contest mu MC waaye politique is all about strategic and plan so mu ne damaa contest question bu ma doon implement mooy est-ce que Darboe oda njiitu nga try dara amuloo ko nga am doom boo xamante ne au parti membre boo xamante ne boobu nga jiitu mu gagné nga nekk si jaama boobu Darboe du bugg a boobu noonu boobu mooy suma question. non man foog naa ne loolu amoon ngeen ko. in 2016 baalal ma foofu. man foog naa non. waaw baalal ma rek nga daaneel fekkee moom Darboe dafa bugg a réew mi fekkee dafa bugg a réew mi noonu la koy defee jiital ba pare génn toog noppaleku di naan ko feemi nekk head of papit réew mi loolu man daal suma xel bu gàtt noonu laa ko gisee écoute please sorry. waaw man lu ma doon wax moo nekk ne Darboe
man I don't believe in the idea ne Dabo mun naa bàyyi kii mu toog kële mu toog Dabo. Buka sa dégg right now nii man suma gis-gis bi laa ba Mama Kandeh waruñu ko taana coalition bi so the reason why I know situation of Gambia mostly Basse because I grew up in Sarawule community right now Basse Mama Kandeh mu nekk boppam dafa minus Barrow I am 100% so in Basse URR loolu minus bu mag la Barrow so Mama Kandeh mun naa wax ni mentally mu nekk coalition ba physically or strategically mu nekk boppam mooy ko 2016 bi moom tam contribute na Yaya Jammeh vote bu mu war a amee URR amul ko so dafa play important role waaye ñu bari duñ ko gis so foofu laa la wax Mama Kandeh taxaw boppam because URR bi xam naa Mama Kandeh lu mu bon 30% am na ko vote foofu noonu waaw soo xoolee comme Essa Faal it's a very coordinative comme like ku mel ni Essa Faal su joine coalition da nga war a xam ne ñu bari ñu ngi diaspora nekkul dañ physically dañ vote why they believe in Essa Faal they don't like UDP maybe why they believe in Essa Faal at least we will have that vote and ñu bari ñoo xamante ne diaspora lañ they are in the government bugga nañ Essa Faal they will love to see Essa Faal coordinate with opposition leaders pour génne Barrow te lu ma wax mooy Essa Faal su buggee dëkka mu coalition Tabora Bojang ak kii naka Bibi Dabo ñooñu ak even Turo Dabo himself who is not a politician physically ko borom xaalis la dafa support su gisee ñii de moom am nañ taxaw nañ pour génne Barrow dafa support physically financially ok yow nii Essa Faal I think in case example su nekkee UDP Talib la génna Essa Faal will willing to support Talib because moom xam na ne Talib has more chance pour win I doesn't underrate anybody because coalition moom doo underrate waaye nag soo toogee because gis naa time Jawara or time 1980s yoo noonu am na ñoo xamante dañ doon xëccoo place te ñoom leer na leen duñ win waaye sometimes loolu man dama ko dee gis ni leer na la yow soo taxawee this man have more chance rather than you I think you need to give of chance comme like lu ma doon miin mooy su ma wax bi yëpp pour génnee Barrow nga mun a foom sa boppa moo ñu gënal ñu am Barrow ñu mel ni ba duñ mun a dem kanam duñ mun a dem gannaaw so I think Essa Faal will even willing to give chance to song yow nga bokka si ñoom so des na loo leen agree si suuf so let me put it this way correct you are right you are correct lu UDP led coalition mu nekk koo xamante ne mun na génne président I will agree with you loolu la rek nekkul coalition UDP. Okay. Yeah. Wow, Thank you very much. Okay. I'm sorry for UDP everyone. led coalition. That's what. No, it's all right. That's all right. No, that's fine. Kuneka dangde am position. You're calling for a UDP led coalition. Okay. Now we understand. Coach, leader don't try pour leeral rek pour ñu understand ko bu baax. Nu mu ko waxee wax bi rafet na waaye it's good ne moom am nga affaire su leer na fu mu nekk. non man xam naa bu Alaaji yàgg de Ba man dama teel a xam waaw moo tax foofu laa ko doon tontoo rek waaye nu mu gën a leer a dégguloo ma ne ko fu mu nekk leer na gars yi dégg nañ la léegi. waaye boobu Alaaji Babel nuyu nañ la bu baax balaa ngaa ca baxal UDP seen position bi man I do not blame them because tey ñoom suñ ne dañoo am party led they believe ne ñoom they've been in long they have structures ready ñoom already they believe ne su moo ñëw ñoo ëppa doole ñoom dañoo indi 60 yow nga indi leneen they have to lead so for now ñoom seen position boobu I understand from that side but when it comes to national issue tamit dañoo war a seet what's bigger picture bi tamit lan la naka ngay def ba ngeen mun a achieve li ngeen di ut waaye loolu nekkul yow nekkul man this is the leaders that have to sit down ñoom ñu waxtaan ñoom ñu déggoo te if you are part of an organization ki nga óolu mu jiite la dem waxtaan ak keneen ne lii lañ d'accord I think you should respect that and then we move on Alaaji Babel ñëwal waaw nuyu naa leen waay maa ngi déglu day nañ la waale li mu fi wax yëpp fa naa jaar na yoon waaye few things that I put across it would have been nice and more effective and in fact more easy when we have a UDP led alliance ñëpp ana seen gannaaw ni ko woon fat lu soo jaw wax waaye ba pare mu ngi make benn analysis of Mama Kandeh given the joko du credit ne Mama moo tax Kandeh bàyyi di yaa turi nii Mama mbok Mama ne moo tax xëy na Barrow declaration of one in 2016
Then find out why did Mama Kante not join the coalition? Because Bim the later part, Gaiden Kondinga Boka, he did not just go by himself just because he wanted to. Because at that dying moment, Mama Kante was APRC. He was sacked as an MP. He lost his seat. Mumet then formed a party. So clearly, Mama Kante would have done anything at that point to Linga Hamefa contribute to Guinea Yajame. Why being connected, Guinea Fule, why if you so you do am vote, Mota mu pull out, Mutaha by himself. So Lolo, it's not something I will give him credit for. It was politics anyway. But again, politics is about trust. Now, Sufeko Tene, then amte a UDP-led alliance. Now, let's go back to the issue of the trust. It's about the Gambian people who are voting. How much trust can they have with these people? Now, Yangi mentioned also, Mungi mentioned again, SRFAL is good. Diaspora might want him, and Muna in things like Todabo. You mentioned financially, then it will take us back to battle. Because if you have any millionaire of these Gambians who we know they know okay, they're gonna come and get their financial support to the party or to the alliance, then we still go back to monopolizing business, monopolizing trade in the country. Te li Guinea, party bo hamne, the new restore trust and work independently and do the right thing. Now, the only person here was Kuneka Lineko Farfarde. Why who within these political party leaders is likely gonna have that trust in the Gambian people? And if you ask me, not because I am ASA, but it's because somebody until Ken Gina elect. But as of today, ASA Mohamne Bokut on coalition government, and he's not been tested yet. Yes, one can argue that point. How can we justify ASA can win? But again, that's not a question I can answer. It's the Gambian people. How do they see Asa? How they perceive him? Do they see him different from Ninga Hamne they came before and talk? Remember, 7 political parties came together, plus 2 independent candidates. They effect no change. Electoral reforms, better money fitek. Now, the chances of anybody winning in the Gambia is slim because the nomination process is so advantageous to the president. Now, opposition CD, when they go for nomination, it's only 2 weeks. Now, the president had the power to make 1 phone call or 6 phone calls and get the land on the bed of the Gambia, whereas we oppositions, we are doing it. Now, these reforms, Ninga Hamete or Linga Hamemonio block as oppositions. They want to go to the number 1 minor period. They were there in 2017. They could have changed the electoral reforms, knowing fully well one day things could change. So if they fail in that aspect, where is public trust in these people? Now, a coalition government now is not going to be based on development. So it's pointless me talking about it. But we're talking about change baro So change baro is going to happen either by elections or through parliament. We forgot to highlight the fact that a president can be removed from office if 2/3 of National Assembly vote him out. If government is so bad, why I don't explain it? But because he give them money, so they will keep quiet. But on the other side, it's not about development right now. It's about trust. Who can we trust? We see what's happened in local government and central government. We saw what happened in 2026 to 2016 and what they said and what they claim that they're gonna change. But we all know what happened. So how can somebody restore trust to the government people? You will need equally. UDP might fear, it's not my business, but it's an analysis. What if UDP take Talib and the majority of UDP fears that Talib might do what Barrow did? Because Talib symbolizes unity in UDP. Hey, I'm not going into detail because it might be to the advantage, but I'm not going to say it. But these are all things we need to fear. There are no agreement outside government or in coalition, but the first stand in government. It's a matter of can you trust the guy again? Not fail now. 4 coalitions attempt were failed in the Gambia, but last one being here. Yep, it was down to trust issue. Can we lead? Trust issue. Can we lead? Now we should talk about that. Who can we trust? Besides single party state 2,
Are we talking about what do we need to change when Boro move? Ndax dañ ko gis ñu ngi wax Essa Faal lim am na dañ ko gis ñu ngi wax Taliban Suda lim am ndax dafa gis ndax waaw man li ma bëgg a yokk si waxtaan bi mooy xam nga waxtaan bi yëpp lu bari li ma bëggoon a wax sax Babel wax na ko waaye beneen angle lay ñëwee rek xam nga what is happening in other countries ak li nga xam ne moo nekk Gambia is totally different. So comme li gaay di wax ne ñoom ñoo ëppa votes, so people should rally behind them. On that aspect, man li ma leen di laaj ñoom mooy ndax ñoom liñ amee doy na pour ñu jëlee fi Barrow wala the rest of the opposition parties liñ amee doy na pour jëlee fi Barrow, and the answer is no. So on those basis ñun ñaar yépp luñ amee doyut pour ñu jëlee fi Barrow. So waxtaan bi mooy lan dañu war a ñëw ñu toog ñu waxtaan ñu teg ko si yoon equally, because in the Gambia ñun suñ electoral process ku la rawee benn vote moom mooy yóbbu ndam li. Unlike other countries, you must have 50+1. soo ko amutee nag su boobaa you can go and negotiate with other political parties yow mu am second pour ñu join la. So ñoom they need to understand this ne Gambia moo soxla, and su Gambia soxlee I think ne ku war a lead Gambia pour ñu jëlee ko si problème loolu waruta nekk an issue su fekkee ne ñun ñëpp dañ ne Gambia lañ bugga. So man lii laa bugga yokka gaay ñu xam ne ñoom examples yu ngay jël from other countries ak li xew Gambia bokkut te ñun ñëpp liñ amee ke doyut pour ñu jële fi nguur gi. So suñoo waxtaan we have to put everything down and ñu waxtaan equally for the want to analyze this thing, correctly and fairly. Kon Gambians ñi fi nekkoon wala ñu nekkoon ci coalition bi ñooñu leen gën a gom léegi ba léegi than the new faces. So I don't think that is a justification pour ne new faces ñu fi nekkoon dañ war a randu wala ñooñu Gambians no more trust in them. I don't think so. So that is my own opinion. Léegi ma may keneen. Thank you so very much. Can I come in? Thank you, Mama. Wow, acha. dégg naa yéen lañ mere woon de mere waale Gambien yi yëpp moo tax gars yi defee noonu de. amoon nañ ñu bees kon su fekkee ne mere la foog naa dañu war a jëli ñu bees yi amoon nañ Abdoulaye naka amoon nañ Essa Faal those were new faces ñoo xamante ne bokku ñoo ci coalition dañ mere waale ñu ees yi how about sax su fekkee ne dañ mere woon coalition bi how about ñu boot ak ñu non ma ne disqualify that argument. non ma ne dañ leen mere waale ñu ñëw yëpp. Mbadu ñu mere waale ñu faces yëpp Mbadu loolu mooy repeatati kon ko Mbadu loolu mooy repeatati kon. Yeah. Wow, acha. DJ Jewa. Guys, yeah. Mangen Doglon, I want to start with Babel, whom don't worry about trust issue. Before but definitely I want to talk about SFL. But now, the trust issue that Babel was talking about here is very important, Before you need soon deka, you know what I mean? There's this thing called lip service. Man munanyo wahne, magene certificates, you have everything. But certificate is not moral. Certificate is not behavior. Getting certificate is different from getting the trust, is dealing with the trust issue, kind of, Ngembaral masma angale, jangomalu, But what I'm trying to tell you is, SFL, for me, I see him as a very potential candidate. And he's someone who get Gambia at heart, But I think we need to give him some time. Some time, like, Gambians get to know him. You know what I mean? Regular form party and me. You know what I'm saying? He don't even have one representative in the parliament yet. SFR's party don't have
no, like they're just like, if legi nit lajma, what can UDP do for the government, for the Gambia when they came to power? Okay, UDP never came behavior for the certificate of getting certificates is different from getting the trust is dealing with the trust issue, kind of, Ngembaral masma angale, jangomalu, But what I'm trying to tell you is, SFL for me, I see him as a very potential candidate, and he's someone who get Gambia at heart, But I think we need to give him some time. Sometime like, Gambians get to know him. You know what I mean? Regular form party and me. You know what I'm saying? He don't even have one representative in the parliament yet. SFR's party don't have no, like, they're just like, if Legi need Lajma, what can UDP do for the government, for the Gambia when they came to power? Okay, UDP never came to power yet as a solo political party. We are in the coalition and everybody know how it ends, okay? But dealing with the trust issue, SFL need time. He need to hold position like in the parliament, like ministerial position, and people need to see how he's dealing with those things, because it's different now. When he hold a position in the government, he's gonna face critics, very difficult critics, and we want to see how he deal with them. Understand it? Lola one thing about trust is very important. But how can we trust SFL who just formed his party last year? What did he did for Gambia? Like, apart from the TRRC, and he's been an entrepreneur, having his own companies in the Gambia, and helping individual people. Man, I'm not saying he's not a good person, but I think he need time. Like, how did UDP need time? And right now, UDP, we don't need any trust issue. We don't need nobody to say they don't trust us, because we were here since 1996, okay? And I think it's not fair to say UDP cannot that, or judging Dabo, previously, even before he arrived to the presidential position, I think we have to give him the chance so that we can judge him, so that we can point our fingers to him and say, you were hungry for being a president, and now look, what have you done? We are not giving him any chance to prove himself, like to Gambians, like say, hey, this was why I was hungry for this position. This was why I love to be the president of this country, because of this is where I want to take the Gambia to. Esa is a very good candidate. But for me, I would like to see his coalition with the UDP. Now, he can hold a ministerial That favors NYOM as coalition partners. One of them was the age limit and the fee to be a candidate in local and central government elections, and again Section 90D and among other sections. But the primary objective of the coalition was political reforms, That law, which we all wate in Bahut, that law being a motor source and Gina. Nyom being toge, they forget about that law, the Public Order Act. Nobody was interested. Now, we are going back to history because of Linga Mota. Now, you talk again, Gambia shut down for 6 good months without no commissioners, and no central bank governor, and no vice president. Still now, there was debate of Kujelan and Kujelan. Now, UDP, then they had one of these highest military positions. And yes, they were in government, and they are still in government. Now, if you have to judge them, what UDP is still impact? in government, you want to say? No, local government, Lawa. You mentioned Brikama. I don't pray for Gambia to be like KMC. Haram Astafula. Now, all these things, What do you they want to were say? there. Talib is not working. No. Mama, I'm just trying to have a Bro, conversation with you. Abula, just let him Wow. be. Lumnekari, Now, I will counter everything. Just but let it's him move for evidence. The Gambari. laws were changed. It's there by the MPs. They had 33 Okay. MPs in No problem, parliament. no problem, And no they had the problem. power to change. Now, they soon toge te talk fidi wa ne Gambia mitina. Luwa yu bon nyota. Soon toge te ba hale inda utuwe boba gala ge new te guy di act permit. Because luwa din ko change. Te limo ta new change government. Correct? Right or wrong? Yeah. But definitely go. We had the chance when they had majority. Now, in 2021 elections again, Gambia, there was no NPP. NPP only contested in 2021, and NPP was independent from the coalition government. Barrow was not part of the coalition. Barrow was an independent candidate. Barrow did not sign any contract with Gambians. A social contract was signed between the Gambians and coalition partners headed by an independent person called Barrow. So in way there, then it's UDP government. But where we stand here,
for the purpose of your defense, which you will come into Moine, Barrow was an independent person, not UDP, but supported by seven political parties and 2 independent candidates. Barrow become the head of state. Now, every wrongdoing in